The National Parenting Training Program was begun because there was a need. In Kilifi alone, we had about 13,600 teenage pregnancies, which was very alarming. We have a lot of drug abuse. We have teenage sexuality, and even we have many issues that made it possible for the government to think about starting a program, a parenting program. With the support of UNICEF, the Directorate of Social Development began developing in conjunction with the TWG, that is the Technical Working Group. They came up with the draft. After the draft was done, it was pre-tested. One of the counties that pre-testing was done is Kilifi County, where it was pre-tested in all the sub-counties. Piloting is ongoing now, but it's only being done in 2 counties, that is Kilifi and Garissa. Kilifi has a unique characteristic because of the poverty, the teenage pregnancies, the early marriages, the many children who are in institutions, and therefore the government decided that it was the best place to do the piloting. Kwanza kabisa huu mradi wa National Parenting Training Program umenifaidisha kama facilitator kwa sababu yale mafunzo ambayo tulipitia amenisaidia kuingiliana vizuri na jamii. Jambo la kwanza nataka kushukuru kwa sababu haya ni mafunzo ambayo ya kipekee, kwa sababu mimi mwenyewe hasa kama mwalimu ama kama facilitator, kuna jinsi vile imenichanganua na kuona mambo kwa mtazamo tofauti vile nilikuwa ninaona. Nasomea katika hiki kikundi cha Young Mothers na tunafunzwa mambo ya kuhusu family, ulezi bora ama maadili mema, mambo ya usafi, mambo ya kujitunza wewe mwenyewe kabla hujatunza mwenzako, na umuhimu wa kujenga mwili wako katika maisha yako kama kucheza. Fundisho lenye lilinigusa ni kuhusu ile positive communication. Mimi kama young mother nilikuwa katika maneno yangu, kama huyo bwana anaongea pia mimi nami niongee. Sasa tulifunzwa kuhusu ile communication. When we started, we had an inception meeting where we had a meeting with all the facilitators and the supervisors. We helped the facilitators get their groups. We also tried to link them with the CHVs and the chairs of different groups so that they can get the mother-to-mother support groups. Or those who are also dealing with the niche groups, we helped them to link with the niche beneficiaries. So that's how we started. And then after they started, the supervisors usually supervise the facilitators once in a month. So the facilitator is visited by their supervisor every once in a month. Then every once in a month, we also have a reflection meeting where all the supervisors and facilitators, they come together. In Kaloleni, we usually have these meetings in the sub-county office, in the boardroom. So we meet together, the facilitators tell us their challenges, the supervisors also what they picked, and then if there's anything we need to follow up on, we follow up on. Taratibu ambazo nilitumia kuunda haya makundi ambayo tunafunza. Kwanza kulikuwa kuna makundi ambayo yako katika mradi wa BFCI, ambapo kwa kutambua wale ambao walikuwa wako katika ule mradi, tulishirikiana na watu wengine ambao ni madaktari wa nyanjani ama CHVs kutambua wale watu, na wengine pia tulitumia viongozi wa utawala wa kule nyanjani ambapo ni wazee wa mitaa kuweza kueleza kwamba kuna mpango wa watu kufunzwa malezi bora, na watu walivyoambiwa wakakuja pamoja. Na vile ambavyo tunaendeleza haya mafundisho ni kwamba tunakutana kila siku moja kwa wiki, na kundi moja huwa tunakutana kila Jumamosi. Tumepanga muda wa masaa 2.5 ambapo kila siku tukikutana huwa tunafunzana yale malezi bora. In Garissa County, it's only implemented in 2 sub-counties, that's Jara and Township. Vile nilianza hii group,
kwa sababu ni kikundi cha self help group. Nilianza na kutafuta one by one mpaka nikafikisha hiyo kiwango, na wakati tulikuwa tunaendelea watu 22, nilituma hao wengine pia waende walete wengine, tukakaa na wao tukashauriana, nikawaeleza umuhimu wa mambo ya parenting na waliweza kukubali na tunaendelea. Kwanza kabisa mimi ni facilitator. Nimefunzwa, nimepata training ya siku 5 huko Garissa. Baadaye nilikuja huko, nimeanza kazi sasa kuwafunza jamii yale nimefunzwa mimi mwenyewe, na bado tunaendelea kufunza. Naona imenisaidia kwa njia nyingi. Hata kwangu nyumbani tabia imebadilika kati ya mimi, watoto wangu na bibi yangu. Family relation imekuwa sawa, kila mtu anajua jukumu lake, hakuna ugomvi kati ya familia sasa. Na community pia ni kadhalika. Watu tumewafunza yale tumefunzwa sisi wenyewe na wanaendelea mzuri. Bado kuna mabadiliko. Wazazi wakati siku ya kwanza tulianza hiyo training, wakina mama walikuwa wanashangaa na sisi. Huyu mwenzangu ambaye ni facilitator, mamake alikuwa hapa. Akamuuliza, wewe mimi ndo nimekuzaa na wewe unataka unifundisha maneno ya parenting? Ni mimi nimekuzaa wewe? Unajua siku ya kwanza wazazi walikuwa wanashangaa, wakina mama walikuwa wanashangaa na sisi, mnatufundisha jinsi ya kutunza watoto. Na sisi ndo tumezaa nyinyi. Lakini sasa wamefahamu. Kuna mambo mengi walikuwa hawajui, sasa wamefahamu. Na hata wako na hamu ya kusoma zaidi. They want this project to continue for so long. Wamependelea sana na wamejibadilisha kabisa. Vile nisema pawali, hapo kila mama amefahamu jukumu lake kama mama. Baba kadhalika amefahamu jukumu lake kama baba hiyo nyumba. Na jinsi ya kuwaleta pamoja familia bila shida. The interaction with DSD and DCS has been of great help, because without them this project, I don't think in both sub-counties it could be successful, because it's through their help that we can go to different locations. We've also been working with supervisors that are also employees or officers of DSD and DCS. As the Department of Social Development, Garissa Township, we have been having parents that are being trained by facilitators, and then we also have supervisors that coordinate the activities of the facilitators within the sub-county. And I will say that the program has played a key role during the piloting process. We have seen some drastic changes that are there among the parents that are coming to be trained. And the parents have attested to that the skills that they have shared among themselves from the other members that are maybe in that particular group, they are able to share ideas to do with parenting skills, the positive parenting skills. So they have attested to that, and as a department we have seen that this program will play a critical role in our society. Nimejifunza mengi sana, na kwa sasa naweza sema malezi yoyote ambayo naweza kukumbana nayo, nimepata mafunzo ya kutosha kunielekeza, kunirekebisha mahali nilikuwa naenda ninapotoa mpotovu, na kuendeleza yale mema ambayo nilikuwa ninayaendeleza. Hata katika kufunza wengine sasa naona nina points ama nina uwezo wa kufunza wengine jinsi ambao wanaweza kufaidika zaidi katika ulezi na maisha ya jamii. Michezo imechangia nafasi kubwa sana ya kuhamasisha kujifunza katika mtoto, na pia tukawafunza kwamba michezo ndio njia ya pekee ambayo inaondoa vizuizi katika hali ya kujifunza na hali ya kushikamana ndani ya nyumba. Kwangu walipenda sana topic 9, male involvement. Manake waliona kumbe sisi peke yetu kuwa tuwe tunafanya hizi shughuli za nyumbani. Manake kwa male involvement kuna ile mpaka tunawaeleza pia si kila siku we mama ndo unaenda kwa meeting za shule. Pia yule mzazi mwanaume pia ni vizuri awe pia ana attend. ICS we started interacting when they started implementing the positive parenting
program in Kilifi. We have trained the CHV with them. We have trained the CBV with them. We have trained the Ray Frontier with them. So we have really reached the ground. We have reached the village level where people live. We do regular field feasts. Even if it's not Mr. Migosi who is going to the field, but my officers are very much active. With my permission and with my instruction, the officers in Magarini, the officers in Ganze, the officers in Karoleni, they support ICS as they are implementing the program. They are able to link ICS with the local administrators. They are able to link the ICS with the MOH, so that MOH is looking at the because you know CHV, they are directly under the or the supervision of MOH. So it's very important that the MOH will link ICS with the MOH, because CHV, they do implement the positive parenting. So the supervision of the officers, the linking, the referral, the linkage between different actors or players in this field is what we are doing as we are implementing this particular program. Kuna mabadiliko nimeyaona, kwa sababu nimeona sasa wazazi wameweza kujumuika na watoto wao. Kitambo ilikuwa mzazi anajiweka mbali na yule mtoto, hamweki karibu, lakini kutoka tuelezane, hasa inakuwa wanaifuatilizia nyumbani. Hata ikija tukifanya session kama leo, tukienda next week, anakuambia mtoto wangu alikuja akanielezea shida hii na hii na hii, na nikaweza kumsikiza. Na kitambo ilikuwa hawawasikizi. Ndio kitu ambacho hapa sisi kile tunakifurahia sana, ama kile ambacho tunashukuru kwa sababu kimetusaidia sana, ni kuhusu malezi ya watoto wetu. Tulikuwa tukilea watoto tunaona kwamba tunawalea kwa njia iliyo sawa, lakini kufikia sasa, kuanzia sasa sisi ambao tuko katika hili darasa, basi kutakuwa na mabadiliko, kwa sababu sasa tumeanza kubadilika. Watoto wetu tunawalea vizuri vile ambavyo inastahili kufanyika. Pia zile dhuluma ambazo tulikuwa tukidhulumu watoto wetu, kuanzia sasa tunaona kwamba tumeanza kubadilika, na tutaendelea pia kuelimisha hata jamii. Kabla ya watu wafunzwe, wazazi wengi walikuwa wanaelewa kwamba mtoto akikosea ni amwadhibu, ndo ni njia mojawapo ya kumrekebisha. Lakini kwa sasa wazazi wamejua kwamba mtoto si umchape ndo uweze kumrekebisha, lakini unaweza ukamwongelesha akaelewa lile kosa na akawa hatorudia tena. Kitu cha pili ni kwamba kuna yale mahusiano ya kifamilia. Bibi na bwana wamekuwa na mahusiano mazuri, kwa sababu wanajua kwamba katika kila swala ambalo linawahusu kama familia lazima waweze kuhusishana na kila mtu aweze kuchangia kwa hayo maswala. Kwa hivyo imeleta mabadiliko makubwa sana. Yalinijenga katika familia yangu, na pia yaliniletea amani katika hii jamii, kwa sababu tulikuwa hatuna uelewano sana, lakini kwa sasa tangu nianze hayo masomo, ninashukuru kuna njia moja yapo ambayo inaniangazia. Hata nikiongea na bwana naona ananipatia mema, nikiongea na watoto, tukiwaitwa pamoja tu watoto tuwashauri, wanasema mama ndio hivyo au baba ndio hivyo. Yes, I can say there is change. Wherever you go to the field, wherever you face those parents, they are positive. You can see where sometimes men participate in issues. As we do supervision, you realize sometimes when we have interaction, you realize men who are not involved in child care, they are a bit responding. Of course, we cannot give them 100%, nor I might not give them 50%. We can give them something below 50%, but that's a good start. You can see there's a change of attitude for men who are feeling child care is the work of the mother. So you can see the way the women participate, the way the women sing. They have composed songs on positive parenting. You know, one of the most strongest way of sending a message is through the song. So some women groups who are in the positive program, they have composed good songs
where they are sending a message on positive parenting through songs, which is a great advancement and achievement. So I can say that there is a big impact. It's only unfortunate we are just only in 3 sub-counts. Changamoto moja kubwa ni hiyo ya sina wanaume katika kikundi, wengi ni wanawake. Sasa kwa wanaume wanapata ile message kutoka kwa yule mwanamke. Katika culture huku mara nyingi mume ndio kichwa cha jamii, yani tuseme ile his word is final. Huwezi kuja kumwambia kuwa tumeambiwa kama katika jamii si tuko pamoja hapa nyumbani. Mimi labda nikiwa naosha vyombo waweza nisaidia kunshikilia yule mtoto. Hasa katika jamii kwa sababu ya mambo ya huku wanaona kambe yule bibi ameketia yule bwana. So kuna hizo katika culture, kuna hizo. So ni ile tunawaeleza tu polepole, wanaelewa kuwa dunia imegeuka, lazima tujigeuze pia, tuende sawa sana ulimwengu unavyoenda. Wanaume tunapata lakini wachache. Kulingana na wakati tulianza hii program, wanaume wamereduce, ni wachache sana. Wanawake ndio wengi. Wanaume wameenda kutafutia ng'ombe yao malisho na mbuzi. Sasa wanaume ni wachache sana. Katika kila kikao tunaweza pata wanawake zaidi ya 20, wanaume hawafiki 10. Changamoto ya kwanza imekuwa ni wanaume hasa kuhusika katika haya mambo, kwa sababu bado tuko na ile desturi ya kwamba wanaohusika kwa mambo ya mikutano katika jamii sana ni kina mama, lakini wanaume wameachwa nyuma. Mara nyingine unaona ile hali wa mama ndio unaona kazi nyingi sana zimewalemea katika jamii. Ndio unaona mara nyingine wakati akija katika mafunzo hayo unaona ana challenge kwamba wakati pia anahitaji wakati mwingi zaidi katika kazi za nyumbani. Katika lile nalo ambalo natoka ni kubwa. Sasa ikizingatiwa kwamba haya mafunzisho yamekuwa yakihitajika kwa sana, na katika zile sehemu huwa kuna zile changamoto za labda kutoka sehemu moja mpaka nyingine ili kuweza kufika kupeana yale mafunzo. Ikizingatiwa kwamba hali za kiuchumi zenyewe zimekuwa ni ngumu, sasa kumekuwa na hiyo changamoto. Changamoto nyingine ni kwamba wale wazazi huwa wako tayari sana katika kukumbatia haya masomo, lakini pia kutokana na changamoto zao za kiuchumi. Ikizingatiwa kwamba hali za huku watu wanaweza kuwa labda hawajavuna kwa kama misimu miwili ya kufuatana. Sasa badala ya kwamba wamakinike na yale masomo, wamekuwa wakihangaika zaidi kwa kutafutia chakula familia yao na watu wao, ambapo sasa imechangia katika wingi wale wazazi kujiunga katika yale makundi ambao wanapata yale mafundisho. Hawa participants wengi huwa wanakale ka uzoefu kakuwa tukienda kwa masomo, tukienda kuitishwa kwa kama mkutano, kuna kitu tunapewa. Hasa wanakuuliza sasa tukiketi hapa tunapata nini? Sasa ile kumweleza mpaka kuwa hii ni masomo yatakusaidia mpaka nyumbani. Kuna wale atashika haraka, wale watakuwa wako hata kuwa ile anakuja kila mara. Wale wazazi ambao wanaishi na watoto walemavu, maswali yao nyingi sana wanasema, serikali mbona haitukumbuki? Serikali mbona haitusaidii? Kwa grupu yangu ya kwanza niko na single parent, na grupu yangu ya pili imechanganya. Niko na parent with kid with disability na niko na parent with disability. I have a parent with deaf, she's a deaf person, na niko na parent ambao ana take care person living with disability, physical challenge, na niko na caregiver ambaye ana take care of person living with disability, bedridden. Marriage with person living with disability kwanza ni ngumu, kwa sababu walemavu, if I talk about mimi mwenyewe mlemavu, tunaweza sema sisi si watu wa rahisi kuongea vitu vinatuudhi kwa roho. Sisi ni watu wa kunyamaza, walemavu, kwa sababu yeye mwenyewe akikosana na bwanake haizi shout kwa sababu ni deaf. So anasema mimi nikisema nitakasirika, sitaingia jikoni nikapika, sitaogesha yule mtoto. Ndio jioni yule bwana akija akiona nyumba iko vile aliacha asubuhi, atajua hapa mambo yameharibika. So yeye mwenyewe anasema mpaka tena bwanangu atoke, aende kwao,
achukue mtu akuja tena translate hiyo. So ni ngumu. Kama person living with disability of deaf, challenge yake ni kubwa sana. Sasa kama huyu mwanafunzi wangu mmoja ambaye ako na shida ya masikio, anasema sometimes ile communication yake hata akifeel emotional anashindwa kuongea. Watoto wake hawajui the sign language gesture. Bwanake pia hajui sign language gesture. So anajaribu kuongea na ile lugha yake mwenyewe amejicreatea. So anasema nikitaka kitu ambapo mwenyewe kimemuumiza roho mpaka apige kelele, ama wanae wajua mama akigusa mkono yataka nini, mama akigusa uso anataka nini. So yeye mwenyewe amesema japokuwa sikwenda class, lakini nimejaribu kujifundisha gesture na familia yangu tujue vile tunavyoweza kuongea. Wazazi ambao wako mashinani hawajui sign language. Na even if mtu ako na parent living with the deaf disability, communication huwa inawasumbua. So unless mwanawe ama mume wake achukue ile step ya kusema lazima nijue sign language. Na sign language haifikii mtu wa karibu. Sign language ni unless National Council inatoanga program kwa government employer. So tuseme kama huyo mama bwanake si government employer, hiyo opportunity yampita. So ningependa pia sometimes hizo programs zikitokea ifikirie mtu wa chini atafaidika vipi na hizo program za someone living with disability or deaf. Ilibidi ni grow close to one of my student, ni mjaribu at least aelewe program ya national parenting ni nini na itamsaidia vipi, na at least asijieke kando akaona ametengwa kwa kijiji, wanawake wenzake wanakuja training kufaidika, yeye ameachwa kwa nyumba. Sijui sign language sana, lakini ile kidogo najua nadhani ilimsaidia sana. So akiniona kokote ananishukuru, ananiambia at least sijajua mengi, lakini yale machache nimechukulia kupeleka nyumbani, nikajua mpaka the positive involving in my parenting, how to communicate, the domestic violence, mambo ya FGM, yote amezijua. Kwa yale language yangu kidogo mimi na yeye kuelewana. The caring for yourself and others, ilimteach mama moja alinikuja kanambia, after me teaching, nilivyomfundisha hiyo lesson, kanambia nilijua kuchukua mwanangu vile alivyo. Na ilinipatia motisha ya kujua Mwenyezi Mungu alinipa huyu kiumbe si kwa sababu hanipendi. Mwenyezi Mungu alinipa hii kiumbe kwa sababu anajua anachokifanya, kwa sababu ni malaika wa mbinguni. So mama aliniambia the topic ya caring for yourself and others ilimfanya akakuwa na get close na mwanawe, kwa sababu alikuwa anajua si makosa mwanawe kuwa vile alivyo. Na yule mama mwenye ambaye ako na shida ya ulemavu ya masikio deaf, bwanake na wanawe walinikujia wakasema, bibi yangu alikuja akaniambia unawafundisha lesson ambayo inaitwa the role of parental and caregiver. So bwanake alikuja, alikaa na mimi for 1 hour, nikapatia ile direction ya the role and parental and caregiver. Akajua ni njia gani atakana aongee na mkeo kuelewana na yeye. So I can say nilijaribu kugeuza familia kuelewa the national parenting program inatusaidia positive way kwa community zetu. The big challenge, we are not targeting the whole population. We are just targeting a small population, a population of beneficiary of Nietzsche, a population of beneficiary of Inua Jamii. But this is something which everybody should get. We don't have structured venues, so some of the groups sit outside. Like the group at Mariakani, they're sitting outside. So it's a challenge because when it's raining, the parent can't meet. In a few places, we've got a very high dropouts. The reason being the community expected to get handouts. So it has also been another challenge that the supervisors and the facilitators are saying the stipend is not enough. The facilitation is a bit low. And because of that, we also got 3 of our facilitators, they dropped out of the program. We've had to incorporate other people. Watu wanahitaji hata wapatiwe maji. Hii jua hii kali unaona, watu wamewekwa mahali hawapatiwi hata chupa moja maji mtu akunywe. Hiyo changamoto iko. Ile challenge zingine tuko nayo hapa ni katika hali ya anga. Climate change. Kuna kiangazi kali sana. Hapa hakuna mifugo. Hata yule ako naye
zimeenda mbali kutafuta malisha bora na maji. Watu wanategemea hiyo soko. Kila mtu asubuhi anarauka kutafuta riziki. Watoto wanaongojea nyumbani, wanataka wakule. Wengine wanasoma, wanataka karo za shule. Sasa watu sasa wanajitegemea. Ukiambia mtu wakati kama huu kuja usome, atashangaa, atacheka, anasema wewe unisome nini, watoto wangu wana njaa. Unaona ile vile hali iko. Kuna financial crisis ile mbaya kabisa. Watu wanaenda asubuhi wanarauka, wanarudi jioni. Kuanzia saa 10, saa 11 hivi wanarudi nyumbani. Ndio kwa sababu tulifanya class session yetu ifanyike kuanzia saa 10 jioni. Ndio tunafanya masomo. Asubuhi hata ukifanya nini huwezi pata watu, huwezi kutufanya watu wawili wakutane hapa. Huwezi pata kabisa hata ukifanya nini. Ni kwa ajili ya kiangazi. Wengine hata hawako wameenda mbali. Wale walikuwa na mifugo wameenda kwa mifugo yao. Huko sehemu za Lamu County. Watu wengi wanaume kwanza wote wako huko. Ni wachache wamebaki hapa. Sasa hii hali ya kiangazi imeleta changamoto. Watu wako na njaa, hawana msaada yote kutoka kwa serikali. Sasa mtu ni kujitafutia mwenyewe sasa. Hiyo imedhuru ile harakati na utaratibu wa kufanya masomo nyumbani. Jinsi tunavyoendelea kama serikali na washikadau, tunaweza kuona kwamba tunakuja na mbinu ama tunakuwa na mbinu ambazo tutaanza kuhamasisha wanaume zaidi kuhusika katika huu mpango, ili tuone hatimaye inakuwa sustainable, kunakuwa na ile sustainability katika household na mambo ya parenting. Katika wale participants ningeonelea ingekuwa vizuri wakiwa wanaendelea kwa haya masomo pia wa form a group wasaidiwe kupata cheti. Wakipata kile cheti waseme ule mradi ambao wao wana uwezo nao. Labda kama hapo mahali pao ni pa kufanya biashara, waone ile biashara wanaweza fanya, wapatiwe msaada kutoka hapo, wawe waweza kujiendeleza. Pia itafanya wawe pamoja. As a department, this program has just come at the right time. It is an eye opener because parents really need skills to help their children grow up in safe environments. One of the things that I would recommend is that these groups that have been trained, we need to have plans to support them. As they make the support groups, we support them with the trainings, with the referring them to different departments. Like if they are doing agriculture, we refer them to the agriculture so that they can be assisted with the technical knowledge on agriculture. Secondly, we also need to include issues of disability even more, because we need to reach out to parents who are deaf. You need to train sign language interpreters. We also need to make sure that it is rolled out in the whole county, such that the other areas that were not included can also be included. We also are looking forward to partnering with all the partners that are doing positive parenting, so that we have one positive parenting program that will be cascaded throughout. Therefore, we are asking partners and even the government to actually put aside some budget that is going to make sure that parents receive these skills that they really need.